Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Hoy nos adentramos en un tema que toca el corazón mismo de nuestro walk, la espera. A menudo anhelamos sentir la presencia de Dios, escuchar su voz clara y concisa guiándonos. Buscamos esas señales luminosas, esos milagros que confirman nuestro camino. Pero que sucede cuando todo país está en silencio, cuando las respuestas tardan en llegar, o quizás no llegan en absoluto de la manera que esperamos. Esa quietud puede ser un terreno fértil para la ayuda, pero también para una fe más profunda, una que no depende de lo que vimos o escuchamos, sino de lo que creemos en lo más íntimo de nuestro ser. Piensen en un agricultor que siembra una semilla en la tierra. No ve el crecimiento de inmediato. Hay un periodo de espera, de oscuridad, donde la semilla perece inerte. Pero bajo la superficie, en ese silencio de la tierra, ocurre una transformación asombrosa. La vida se está abriendo camino, preparándose para seguir. De manera similar, cuando Dios nos pide que esperemos, no significa que no esté obrando. Más bien, está cultivando algo en nosotros, algo que requiere paciencia y confianza. Es en esos momentos de aparente inactividad que nuestra fe se fortalece, se purifica y se vuelve más resiliente, aprendiendo a depender de su promesa, incluso cuando las circunstancias no las respaldan visiblemente. ¿Alguna vez han sentido esa quietud abrumadora de Dios? Es como esta en una habitación vasta y vacía, con solo el eco de sus propios pensamientos. Podría ser tentador llenar ese vacío con ruidos ajenos, con distracciones o incluso con palabras de ayuda. Recuerdo una ocasión en la que me sentía particularmente perdida, buscando una dirección clara. Anhelaba una señal, una palabra audible, algo que me sacara de mi incertidumbre. Pero lo único que encontraba era un silencio profundo, un silencio que más tarde comprendí que me invitaba a escuchar de una manera diferente. El silencio de Dios no es vacío, es una invitación a un encuentro más íntimo. Es en esa quietud donde podemos despejarnos de nuestras propias expectativas, de nuestros propios planes, y permitir que la presencia divina se manifieste en formas sutiles, pero poderosas. Esta espera, esta quietud, puede ser uno de los más desafíos a nuestra fe. Nos obliga a confrontar nuestras propias inseguridades y a depender de una lógica divina que a menudo trasciende nuestra comprensión humana. Es un acto de fe en sí mismo, confiar en que el creador, que orquestó el universo, tiene un propósito incluso en los momentos en que todo país está en calma. Así en este silencio, aprendimos una lección vital sobre la paciencia y la confianza. Pero la espera en Dios no siempre es un estado pasivo. A veces es una preparación activa para algo que aún no podemos ver. Y es precisamente esta preparación, esta respuesta al silencio divino, lo que nos lleva a cuestionar que está sucediendo bajo la superficie, las corrientes ocultas que preparan el terreno para lo que está por venir. Y rápido, si amas a Jesús y quieres fortalecer tu fe, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para ver más videos como este. Ahora sigamos. A menudo asociamos la guía de Dios con una voz resonante, un rayo de luz que ilumina nuestro camino. Anhelamos esos momentos de claridad celestial, donde las respuestas parecen que del cielo como el maná. Pero la vida rara vez se presenta en sermons audibles o revelaciones espectaculares. Más bien, la voz de Dios, especialmente en medio de nuestras pruebas, puede ser un susurro delicado, casi imperceptible, que se esconde en el clamor de nuestras propias tormentas internas. Como aprendimos a escuchar susurro cuando el viento ruge y las olas amenazan con ahogarnos.
Imagina un pequeño boat, luchando contra una tempestad feroz. Las olas se estrellan contra su casco, el viento y la lluvia ciega empaña la visibilidad. En medio de este caos, si el capitán solo escuchara el estruendo de la tormenta, sentiría desesperación. Pero un capitán experimentado sabe que un buen timón, una mano firme y un oído atento son más valiosos que cualquier grito. El susurro de la calma, la brújula interna, la sabiduría adquirida, todo eso es lo que permite mantener el rumbo. De manera similar, en nuestras crisis, el pánico puede ahogar la voz de Dios, pero la fe entrenada nos permite discernir ese suave murmullo que nos llama a la calma, a la dirección correcta. La tentación en medio de una prueba es grita preguntas al cielo, exige respuestas o dejarnos levar por el pánico. Es fácil sentir que estamos solos, que nuestra voz se pierde en la inmensidad del sufrimiento. Pero es precisamente en esos momentos de desolación que Dios, a menudo elige habla de la manera más íntima. No es un grito que sacude la montaña, sino una brisa suave que acaricia nuestro espíritu. Estamos tan absortos en el ruido de nuestras aflicciones que nos perdimos la invitación divina a la serenidad. O podemos, como el capitán en su boat, buscar la quietud interior, la conexión con nuestro creador, para escuchar lo que él tiene que decir. Recuerdo haber pasado por un periodo de profunda dificultad personal, donde mis oraciones parecían rebota en un techo invisible. El dolor era agudo, las preguntas abundan, y la sensación de abandono era casi insoportable. En mi desesperación, casi me doy por vencida, pero un día, en medio de mi llanto, algo cambió. No fue una voz audible, ni una visión gloriosa. Fue una paz inexplicable que se instaló en mi corazón, un simple pensamiento de que todo estaría bien. Parecía tan insignificante frente a la magnitud de mi problema, pero esa pequeña afirmación, ese susurro interior, fue suficiente para darme la fuerza para seguir adelante. Ese fue el susurro de Dios en mi tormenta. El desafío aquí es reconocer que la voz de Dios no siempre es un trueno. A menudo es un matiz, una intuición, una palabra de aliento que se siente como si viniera de lo más profundo de nuestro ser, pero que en realidad es un eco del Espíritu Santo. Es la sabiduría que surge de la reflexión, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor incondicional que nos envuelve incluso cuando nos sentimos indignos. Aprender a discernir estos susurros requiere una práctica constante, una humildad para escuchar, y una fe para creer que Dios está presente, obrando, incluso cuando no podemos verlo ni oírlo claramente. Y real quick, si amas a Jesús y quieres hacer crecer tu fe, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para recibir más videos como este. Ahora sigamos adelante. La fe se fortalece al aprender a distinguir la voz de Dios en medio del caos. Pero es posible que nos preguntemos cómo podemos cultivar esa capacidad de escucha en un mundo tan ruidoso. ¿Qué pasos concretos podemos dar para afinar nuestro oído espiritual? Descubriremos esto y más a medida que profundizamos. La ayuda, esa palabra tan pequeña, pero con un poder tan inmenso para desestabilizar nuestro mundo interior. Es como una pequeña simiente que, si se riega, puede crecer hasta convertirse en un árbol de incredulidad. Todos luchamos con ella en algún momento o en muchos momentos. La ayuda puede acechar en las sombras de nuestras preguntas sin respuesta, en las aparentes contradicciones de la vida, o en la resistencia de Dios a intervenir de la manera que nosotros esperamos. Es un enemigo insidioso que se disfraza de racionalidad o de preocupación legítima, pero que en realidad busca apartarnos de la verdad. Piensa en un jardín que ha sido plantado con esmero.
Las flores hermosas y los vegetales prometedores están comenzando a brotar. Pero, al mismo tiempo, unas malas hierbas pequeñas y tenaces empiezan a aparecer entre los brotes. Si no se les presta atención, estas malezas crecerán, robando nutrientes y ahogando los cultivos decidos. Así es la ayuda. Puede surgir tras una petición de oración que no fue respondida como esperábamos, tras un evento trágico que no país tiene sentido, o simplemente al contrastar la fe con el escepticismo del mundo que nos rodea. El peligro reside en alimentarla con nuestros pensamientos, en dar espacio para echar raíces en nuestro corazón. A veces, la ayuda no llega como un trueno. Viene como un susurro, una pregunta insidiosa que se planta en nuestra mente. Realmente Dios me ama, nos preguntamos cuando el sufrimiento persiste. ¿Existirá realmente todo esto? ¿O es solo una ilusión? Nos decimos ante la aparente ausencia de intervención divina. Estas preguntas, si no se abordan con la verdad de Dios, pueden florecer en una frustración profunda y, finalmente, en un distanciamiento de nuestra fe. Es un proceso sutil, pero devastador, donde una pequeña grieta en nuestra confianza puede ensancharse hasta convertirse en un abismo. La ayuda puede ser particularmente dolorosa cuando afecta nuestra relación con aquellos que amamos. ¿Qué pasa cuando nuestros seres queridos cuestionan nuestra fe? O peor aún, cuando nosotros mismos dudamos de la fe que hemos tratado de transmitirles. Es un torbellino emocional, donde el amor por ellos lucha contra la preocupación por su salvación y la frustración por nuestra aparente incapacidad para convencerlos o para convencer nosotros mismos. Esta lucha interna nos desafía en lo más profundo, invitándonos a examinar los cimientos de nuestra propia creencia y a buscar una respuesta que sea más que meras palabras. Sin embargo, es crucial entender que la ayuda no es, en sí misma, un pecado. El error radica en cómo la manejamos. Si la levamos a Dios en oración, si la presentamos ante Él con humildad y honestidad, Él puede usarla para fortalecer nuestra fe. Las ayudas pueden ser el catalizador para una comprensión más profunda de las verdades bíblicas, para una dependencia aún más de su gracia. Pero si permitimos que la ayuda se instale, que germen y crezca sin control, entonces se convierte en un verdadero obstáculo espiritual. Es una semilla peligrosa, pero su poder para destruir depende en gran medida de si le damos permiso para arraigar en el suelo de nuestro corazón. Y real quick, si amas a Jesús y quieres hacer crecer tu fe, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para recibir más videos como este. Ahora sigamos adelante. Como hemos visto, la ayuda puede ser una planta invasora en el jardín de nuestra fe. Pero, como podemos erradicar estas malas hierbas destructivas y cultivar una confianza inquebrantable? La respuesta no está en ignorarlas, sino en enfrentarlas con una verdad más poderosa, una verdad que comienza a desvelarse cuando miramos hacia el futuro, hacia un año específico que podría poner a prueba esa confianza. Vivimos en tiempos de información vertiginosa. Las noticias flying a torrents, los rumores se propagan como la pólvora, y a menudo es difícil distinguir la verdad de la falsedad. En este torbellino de voces, como discernimos la voz de Dios, especialmente cuando se trata de profecías y visiones del futuro. La profecía bíblica está diseñada para edificar, consola y advertir, pero también puede ser tergiversada, mal interpretada o utilizada para generar miedo y confusión. El peligro no está en la profecía en sí, sino en cómo la recibimos y en quien confiamos para su interpretación. Imaginen un grupo de personas acampando en un desierto vasto. De repente, uno de ellos se levanta y proclama haber visto un oasis a lo lejos. La noticia genera entusiasmo,
pero también incertidumbre. Es ese profta confiable. Ha visto realmente el oasis, o es un espejismo de su propia mente o un engaño. Otros podrían tener visions contradictorias. Algunos podrían decir que el oasis está en una dirección completamente diferente. Otros que no hay agua en absoluto. En un entorno tan vulnerable, una noticia mal dada o un rumor sin fundamento podrían llevar a toda la comunidad a la perdición, desviándose de la verdadera fuente de vida. La profecía bíblica no es un jugo de adivinanzas, ni un bolito de lotería para obtener conocimiento exclusivo sobre el futuro. Es un don divino destinado a preparar al pueblo de Dios, a advertir sobre peligros, a ofrecer esperanza y a dirigirnos hacia una piedad. Sin embargo, en la historia de la Iglesia, siempre ha habido quienes han distorsionado el mensaje profético, creando cultos, generando alarma innecesaria, o incluso promoviendo agendas personales. Estos rumores y falsas interpretaciones pueden ser tan dañinos como un fuego que consume. Vivimos en una era donde el año 2026 está comenzando a figurar en las conversaciones proféticas y especulativas. Las interpretaciones varían y los titulares pueden generar tanto expectación como aprehensión. Como debemos navegar este panorama, debemos temer, debemos ignorarlo por completo. La Biblia nos insta a estar atentos, a discernir los tiempos, pero también a no dejarnos perturbar por cada anuncio apocalíptico. El verdadero desafío es diferenciar entre un mensaje profético saludable, fundamentado en las escrituras y que glorifica a Dios, y un rumor infundado o una especulación que siembra el pánico. Consideremos la diferencia entre escuchar una advertencia sobre un peligro inminente que nos permite prepararnos y tomar precautions, y escuchar un rumor que solo nos paraliza con el miedo. La profecía bíblica, cuando se maneja con sabiduría y humildad, es la primera. Los rumores y las interpretaciones sensacionalistas, la segunda. El problema surge cuando confundimos uno con el otro, o cuando permitimos que el miedo que generan los rumores nuble nuestro juicio y nos aleje de la fe. Hasta que punto estamos permitiendo que las narrativas del futuro, ya sean bíblicas o no, dicten nuestra respuesta emocional presente. Y real quick, si amas a Jesús y quieres hacer crecer tu fe, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para recibir más videos como este. Ahora sigamos adelante. En este panorama de profecías y rumores, nuestra confianza se enfrenta a una prueba. Como mantenemos nuestra fe firme cuando las voces del futuro parecen converger en un coro de incertidumbre? La respuesta reside en anclarnos en algo más seguro, en preparar nuestro corazón para los desafíos que se avecinan. Y es ahí donde debemos dirigir nuestra mirada para la siguiente etapa de este viaje. El calendario avanza inexorablemente, marcando el paso del tiempo. Pero hay fechas que, por una u otra razón, adquieren un peso especial en la conciencia colectiva o en la mente de quienes buscan entender los designios divinos. El año 2026 se ha convertido, para muchos, en un punto de referencia, un año que se percibe como potencialmente significativo, cargado de simbolismo y, quizás, de pruebas venideras. No se trata de una superstición vacha, sino de una creciente conciencia de que los eventos mundiales, entrelazados con patrones proféticos, podrían converger de maneras que desafían nuestra fe. Imaginen una gran confluencia de ríos. Cada río representa un hilo de eventos históricos, agendas políticas, desarrollos tecnológicos y dinámicas espirituales. A medida que se acercan a un punto de unión, las corrientes se vuelven más fuertes, más turbulentas, y el caudal general se amplifica. El año 2026, para algunos intérpretes de profecía bíblica,
si vislumbra como tal punto de convergencia. No es solo un número en el calendario, sino una señal d'un tiempo donde multiples corrientes proféticas y eventos mundiales podrían unirse, creando una tormenta de desafios que pondrán a prueba nuestra fe de maneras nuevas y profundas. Esta anticipación no debería ser motivo de pánico, sino de una preparación seria y espiritual. Las escrituras nos llaman a estar vigilantes, a discernir los tiempos, y a no ser tomados por sorpresa por los planes de Dios o por los ciclos históricos que él permite. Sin embargo, la preparación bíblica no se basa en el miedo, sino en la fe, en el conocimiento de la palabra y en una conexión profunda y perseverante con el Señor. El peligro no es que el año 2026 traiga desafíos, sino que nuestra respuesta a ellos sea la de la incredulidad en lugar de la fe. ¿Qué tipo de desafíos podríamos enfrentar? Las profecías a menudo apuntan a periodos de agitación social, dificultades económicas o cambios drásticos en el panorama geopolítico. Estos eventos, cuando ocurren, no son necesariamente un castigo divino directo, sino a menudo el resultado de las decisiones humanas y de los ciclos naturales de la historia, que Dios permite que se desarrollen dentro de su soberanía. Para el creyente, sin embargo, estos momentos son oportunidades cruciales para demostrar la solidez de su fe, para ser luz en la oscuridad y para confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando el mundo país está sumido en el caos. Este concepto de un año marcado, como el 2026, es una llamada a la introspección o a la oración espiritual. No se trata de lo mismo, sino de una invitación a fortalecer nuestra base espiritual, a examinar las áreas de nuestra vida donde nuestra fe podría flaquear, y a buscar activamente la guía de Dios para navegar por lo que vendrá. Es un recordatorio de que nuestra ciudadanía está en los cielos, y que, independientemente de los eventos terrenales, nuestra esperanza debe permanecer firme en Cristo. Y real quick, si amas a Jesús y quieres hacer crecer tu fe, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para recibir más videos como este. Ahora sigamos adelante. Hemos reconocido la importancia de estar preparados para los eventos que se aproximan, especialmente aquellos que las profecías señalan como potencialmente significativos. Pero como cultivamos una fe que pueda resistir las pruebas que se avecinan, que herramientas espirituales nos proporciona la palabra de Dios para mantenernos firmes. Es hora de profundizar en esos principios fundamentals que sostienen al creyente. Cuando una nave se enfrenta a una tormenta feroz, su supervivencia no depende de la fuerza de sus velas, sino de la solidez de sus anclas. Si las anclas son débiles o insuficientes, la nave será arrastrada a la deriva, chocando contra rocas ocultas o perdiéndose en la inmensidad del océano. De manera similar, cuando nos enfrentamos a los vientos de las pruebas y las turbulencias de la vida, especialmente en tiempos que las profecías sugieren serán desafiantes, nuestras anclas espirituales son lo que nos mantendrán firmes. Necesitamos herramientas que nos permitan aferrarnos a la verdad y a la esperanza divina. Imaginemos a un marinero experimentado en medio de un huracán. Las olas son montañas de agua, el viento es un rugido ensordecedor, y la visibilidad es casi nula. En tales circunstancias, la supervivencia depende de su conocimiento, de su entrenamiento y, sobre todo, de la fiabilidad de su ancla. Si su ancla está bien fijada al lecho marino, la embarcación podrá resistir la furia de los elementos. De la misma manera, en los tiempos turbulentos que 2026 podría traer, nuestros anclas espirituales son nuestra salvaguarda.
Necesitamos confiar en algo más allá de las circunstancias cambiantes, algo eterno y inmutable. Carl son, entonces, estos anclas inquebrantables. La primera y más fundamental es la palabra de Dios. Las escrituras no son solo un libro de historias antiguas, son la revelación inmutable de la verdad divina. Jesús mismo dijo en San Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando las circunstancias nos sacuden, podemos volver a las promesas de Dios, a sus mandamientos, y a su carácter inmutable. La palabra es nuestro mapa, nuestra brújula y nuestra roca. Reitra y medita en passage clave, como Salmo capítulo 91, versículos 1 al 2, que dice: El que habita al abrigo del Altísimo, permanecerá bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, nos fortalece interiormente. Otro ancla vital es la comunión con otros creyentes. La Biblia nos anima a no dejar de congregarnos, como se lee en Hebreos capítulo 10, versículo 25. En comunidad, compartimos cargas, nos animamos mutuamente, y nos recordamos las verdades que, en la soledad, podrían desvanecerse. Un amigo en la fe puede ser el recordatorio necesario de una promesa bíblica, o simplemente un hombro sobre el cual apoyarse cuando las fuerzas flaquean. La iglesia, en su media expresión, es un faro en la niebla, un puerto seguro en la tormenta. La oración es también un ancla indispensable. No es solo una lista de peticiones, sino una conversación íntima con nuestro Padre Celestial. A través de la oración, expresamos nuestras ansiedades, buscamos sabiduría, y renovamos nuestra dependencia de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 9 nos anima: Y yo también os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. La oración constante nos mantiene conectados al ancla que nunca falla. Finalmente, nuestra propia fe en la soberanía de Dios, en su amor incondicional, y en su plan redentor, es el ancla que nos mantiene seguros, sin importar cuán violentas son las olas. Hemos identificado los anclas que nos sostienen en las tormentas. Pero, como aplicamos estas verdades en la práctica, especialmente cuando enfrentamos las profecías y los rumores que anuncian un futuro incierto. La siguiente etapa de nuestra exploración nos llevará a examinar el corazón mismo de nuestras creencias, y el examen que estas verdades enfrentarán. La fe no es una teoría abstracta o un dogma recitado. Es una fuerza viva que se revela y se fortalece en el fuego de la prueba. Cuando las presiones externas aumentan, cuando los vientos proféticos del fin de los tiempos pasan, sopla con más intensidad, es nuestro carácter espiritual, la verdadera naturaleza de nuestra fe, lo que sale a la luz. No se trata de cuán alto podemos predicar o cuán devotamente cantamos, sino de cuán profundamente arraigados estamos en la verdad cuando todo lo demás tiembla. El año 2026, y los tiempos venideros, se perfilan como un crisol donde nuestra fe será probada y revelada. Imaginen a un orfebre trabajando con metals preciosos. El oro o la plata se colocan en un horno incandescente, sometidos a un calor extremo. Las impurezas, las escorias, suben a la superficie y son cuidadosamente retiradas. El proceso es intenso, a veces doloroso para el metal, pero el resultado es un metal purificado, brillante y de mer valor. De la misma manera, los desafíos que podemos enfrentar, las confusiones proféticas o las adversidades de la vida, actúan como el fuego del orfebre en nuestra fe. Nos exponen y nos ayudan a eliminar las impurezas, las dudas ocultas, el miedo que se disfraza de prudencia, la confianza superficial. Lo que las profecías sobre el futuro,
y especialmente sobre años como 2026, sugieren es que el calor de esa forja se intensificará. No es un castigo, sino una oportunidad de refinamiento. Las profecías bíblicas, como las que encontramos en el libro de Daniel o en el Apocalipsis, no son dictadas para ser simples predicciones de eventos, sino para revelar el carácter soberano de Dios y para llamar a su pueblo a un compromiso más profundo. Cuando vimos que los eventos mundiales parecen alineados con ciertos patrones proféticos, nuestra reacción revela donde reside nuestra última confianza. En las estructuras humanas que se desmoronan o en el reino eterno e inmutable de Dios, consideremos 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice: En lo cual vosotros os alegráis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sumtada prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que si pierde aunque es necesaria probarla con fuego, si jalada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifestado. La fe se revela no por su ausencia de prueba, sino por su resistencia a través de ella. La fe que ha sido probada con fuego es una fe más genuina, más pura, y más capaz de soportar las presiones del mundo. Esto significa que debemos abrazar las pruebas, no temerlas, viéndolas como oportunidades divinas para que nuestra fe se vista y perfeccionada. Es un proceso que requiere valencia para enfrentar la adversidad, honestidad para reconocer nuestras debilidades, y una fe perseverante para seguir aferrándonos a Cristo independientemente de las circunstancias. La verdadera revelación de nuestra fe no ocurre en la calma, sino en el corazón de la tormenta, cuando las anclas se ponen a prueba y se demuestra su fuerza. Hemos explorado cómo el fuego de las pruebas revela la pureza de nuestra fe, pero cómo podemos asegurarnos de que nuestro oro no se convierta en cenizas. ¿Qué principios bíblicos debemos aplicar conscientemente para que nuestras pruebas nos definan en lugar de destruirnos? Es hora de mirar más allá de la prueba misma y enfocarnos en las prácticas que la fortalecen. Si nuestra fe es un metal precioso que se purifica en el crisol de la prueba, entonces la palabra de Dios actúa como el espejo que nos muestra la pureza de ese metal. No podemos saber si el oro ha sido refinado si no tenemos un medio para examinarlo. Del mismo modo, no podemos evaluar la solidez de nuestra fe ni cómo está siendo probada y transformada si no nos volvemos a la medida divina. Las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es nuestra guía, nuestra vara de media, y nuestra fuente de verdad inmutable, especialmente cuando nos enfrenta a las complejidades proféticas. Imaginen a un atleta que está entrenando intensamente para una competencia. Tiene un plan de entrenamiento, un entrenador que lo guía y objetivos claros. Pero para saber realmente si está avanzando, necesita un medio de medición, una báscula, un cronómetro, un registro de sus progresos. Sin estas herramientas, su entrenamiento podría ser un esfuerzo desorganizado y sin rumbo. De manera similar, nosotros, como atletas espirituales, necesitamos un medio para evaluar el estado de nuestra fe. Ese medio infalible es la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, nos lo explica claramente. Mas gestos de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no gestor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues si mira a sí mismo, y si va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y en ella persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino gestor de la obra, este será bienaventurado en lo que haga. La palabra de Dios es
un espillo de doble filo. Por un lado, refleja la realidad de quien somos en Cristo, nuestras bendiciones, nuestro propósito, y las promesas que nos pertenecen. Nos muestra la gloria de Dios, y como hemos sido creados a su imagen. Por otro lado, también nos confronta con nuestras imperfecciones, con nuestras áreas de incredulidad, con nuestras luchas, y con la necesidad constante de su gracia. Cuando nos enfrentamos a las profecías sobre el futuro, o a los rumores que siembran el miedo, la palabra de Dios actúa como un faro, disipando la confusión y recordándonos la verdad fundamental sobre el carácter de Dios, su control sobre la historia, y su plan final de redención. Leo y medita en las Escrituras, especialmente en pasajes proféticos, no es solo un ejercicio intelectual. Es un acto de fe que nos permite anclar nuestra comprensión en la verdad divina, en lugar de dejarnos llevar por las especulaciones humanas o el pánico. Por ejemplo, al estudiar el libro de Apocalipsis, no solo aprendimos sobre eventos futuros, sino que descubrimos la soberanía de Cristo sobre todos los poderes de la tierra. Ver Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Este conocimiento es un bálsamo para el alma ansiosa. La aplicación práctica es clave. No basta con leer. Debemos internalizar la palabra, permitir que molde nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras respuestas ante la vida. Durante tiempos de incertidumbre, como sugiere la referencia al año 2026, la tendencia natural puede ser buscar respuestas en fuentes externas, en la opinión de otros o en las noticias. Pero la verdadera fortaleza se encuentra al sumergirse en la palabra, permitiendo que sea el espíritu que refleje la verdad de Dios en nuestro interior, guiándonos con sabiduría y fortaleza. Así como el espíritu revela lo que está oculto, la palabra de Dios revela las verdades fundamentales sobre nuestra fe y el futuro. Pero, como podemos asegurarnos de que no solo miramos esa verdad, sino que también la internalizamos y la vivimos. La siguiente etapa de nuestro viaje nos lleva a la oración, la transformación de esa verdad en una vida transformada. Las Escrituras nos presentan la verdad, pero la verdad sin acción es como una semilla que nunca se planta. Permanecer estéril. Si la palabra de Dios es el espíritu que nos muestra lo que debemos ser, entonces la obediencia es el jardín donde esa imagen se manifiesta y flores. Es el acto de poner en práctica lo que hemos aprendido, de permitir que las verdades bíblicas no solo informen nuestras mentes, sino que también moldean nuestras acciones y transformen nuestro carácter, especialmente cuando enfrentamos la perspectiva de tiempos desafiantes. Imaginen un arquitecto que diseña un plano magnífico para una casa. El plano detalla cada habitación, cada ventana, cada fortaleza. Pero hasta que los constructores no toman ese plano y diligentemente comienzan a colocar ladrillo sobre ladrillo, a levantar muros, y a colocar el techo, la casa permanece solo en el papel. La obediencia es el acto de construcción de nuestra vida espiritual, basada en el magnífico plano de la palabra de Dios. Cuando las profecías nos advierten sobre probables dificultades, o rumores se propagan, la obediencia a los mandamientos de Dios nos proporciona un fundamento sólido sobre el cual construir. San Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, nos ofrece una parábola poderosa sobre esto. Jesús dice, cualquiera pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Why descendió lluvia, why vinieron ríos, why soplaron vientos, why golpearon contra aquella casa, why cayó, why fue grande su ruina. La obediencia es la roca sobre la cual construimos nuestra vida espiritual. No se trata de perfección, sino de una decisión consciente y continua de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, tal como está revelada en su palabra. Cuando consideramos la posibilidad de tiempos difíciles o eventos proféticos significativos alrededor del año 2026, la obediencia se vuelve aún más crucial. Nos abstenemos de ceder al pánico impulsado por los rumores, de caer en la incredulidad que surge de la presión, o de buscar seguridad en las vanidades del mundo. En cambio, la obediencia nos dirige hacia la dependencia de Dios, hacia el amor al prójimo, hacia la búsqueda de la paz, y hacia la confiada espera de sus promesas. Es un compromiso activo, no pasivo. Practicar la obediencia significa, por ejemplo, cuando la palabra nos insta a perdonar, incluso cuando es difícil. Cuando la palabra nos llama a compartir con los necesitados, compartir, incluso cuando sentimos que no tenemos suficiente. Cuando la palabra nos advierte contra la codicia, resista esa tentación. En cada acto de obediencia, reforzamos las bases de nuestra fe y construimos un carácter que puede resistir las tormentas que pueden venir. Es un proceso diario, una siembra constante en el jardín de nuestra vida. Y real quick, si amas a Jesús y quieres hacer crecer tu fe, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para recibir más videos como este. Ahora sigamos adelante. La obediencia es el suelo fértil donde las verdades de la palabra de Dios toman forma. Pero, que sucede cuando, a pesar de nuestros esfuerzos por ser obedientes, todavía enfrentamos desafíos que parecen desmesurados. Que herramientas nos de Dios para seguir avanzando, incluso cuando el camino se vuelve especialmente arduo. Expliquemos esto, volviendo la mirada hacia la ayuda que no viene de nosotros mismos. A menudo, cuando nos enfrentamos a pruebas, nuestra primera inclinación es recurrir a nuestras propias fuerzas. Analizamos la situación, ideamos un plan, reunimos nuestros recursos y tratamos de resolverlo nosotros mismos. Creemos que nuestra inteligencia, nuestra determinación o nuestras habilidades serán suficientes para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la verdad bíblica es clara. La verdadera fuerza para superar las pruebas y para vivir una vida de fe sólida no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Imaginemos a un niño intentando levantar una roca inmensa. El niño empuja, se esfuerza, hasta que sus mejillas se enrochan por la tensión, pero la roca apenas se mueve. Entonces, llega su padre, un hombre fuerte, y con un solo movimiento, levanta la roca sin esfuerzo. El niño no tuvo la fuerza necesaria, pero el padre sí, y su ayuda resolvió el problema. Del mismo modo, cuando nos enfrentamos a montañas de dificultad, nuestros esfuerzos por moverlas por nosotros mismos son a menudo inútiles. La fuerza que necesitamos, la que nos permite resistir, perseverar y vencer, es un don de Dios. San Pablo, uno de los pilares de la fe cristiana, entendió profundamente esta verdad. En 2 los Corintios capítulo 12, versículos 9 al 10, escribe, y me ha dicho, Jesús, bastate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por tanto, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es una lección profunda,
nuestra debilidad no es un impedimento para la obra de Dios, es, de hecho, el escenario perfecto para que su poder se manifieste. Cuando el año 2026, o cualquier otro tiempo profético se presenta con la promesa de desafíos, la tentación de depender de nosotros mismos será aún más. Nos sentimos presionados a ser más ingeniosos, más resilientes, más autosuficientes. Pero el llamado de Dios es el opuesto, rendernos, reconocer nuestra insuficiencia y confiar plenamente en su suficiencia. Es en esa rendición, en esa admisión de que solos no podemos, que abrimos la puerta para que la fuerza divina opere en y a través de nosotros. Es un acto de humildad radical. Esta verdad no nos autoriza a ser pasivos o negligentes. Debemos hacer nuestra parte, como aprendimos en la sección anterior sobre la obediencia. Pero debemos hacerlo sabiendo que el resultado final, la verdadera victoria, no depende de nuestra habilidad, sino de la fidelidad y el poder de Dios. Cuando estamos débiles, Él es fuerte. Cuando nos sentimos abrumados, Él es nuestro refugio y fortaleza, un auxilio siempre presente en las tribulaciones, como nos recuerda Salmo capítulo 46, versículo 1. Hemos reconocido que la verdadera fuerza no reside en nosotros, sino en Dios. Pero, como cultivamos esa dependencia de su fuerza, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones donde parece que incluso su ayuda se demora. Como mantenemos la esperanza cuando el camino se hace largo y las pruebas continúan, invitándonos a cuestionar incluso la promesa de su venida. La espera puede ser desalentadora, especialmente cuando se trata de promesas proféticas, son generales o específicas como las que se han discutido en relación con el año 2026. A veces, parece que los eventos prometidos tardan en manifestarse, o que las circunstancias mundiales parecen contradecir la esperanza de un futuro mejor. En estos momentos, nuestro espíritu puede flaquear, nuestra fe puede tambalearse, y la tentación de renunciar a la espera puede volverse abrumadora. Es aquí donde la persistencia se convierte en un pilar fundamental de nuestro walk. Imagina a un excursionista que ha emprendido un largo viaje hacia una cumbre distante. El camino es arduo, las pendientes son empinadas, y el clima puede cambiar drásticamente. Hay momentos en que la cima parece desaparecer en la niebla, o cuando uno se pregunta si realmente vale la pena seguir adelante. Pero la persistencia se manifiesta en el paso continuo, la determinación de dar un paso más, incluso cuando los pies duelen y el aliento se agota. Es el compromiso de no rendirse, sino de continuar buscando la cumbre, confiando en que está allí, esperando. De manera similar, la espera de las promesas proféticas, especialmente aquellas que apuntan hacia un futuro intervenido por Dios, requiere persistencia. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la persistencia, a menudo a través de parábolas. En Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, relata la parábola de la viuda persistente y el juez injusto. Aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, la viuda, por su insistencia continua, finalmente obtuvo justicia. Jesús concluye diciendo, y el Señor dijo: Oíd lo que dijo el juez injusto, y el Hijo del Hombre, cuando venga, hallará fe en la tierra. Esta pregunta retórica nos alerta sobre la raridad de la fe persistente en medio de la espera. La persistencia en la oración y en la fe se considera un signo de la fe auténtica que anticipa la venida del Señor. El contexto profético, especialmente al considerar años como 2026, puede intensificar esta necesidad de persistencia. Puede haber mucho debate, especulación y, a menudo, tema. Los rumores pueden generar dudas,
while la apparent lentitud de los eventos proféticos en manifestas pud erosiona nuestra paciencia. Pero la persistencia bíblica no es una obstinación ciega. Es una confianza firme en que Dios es fiel a sus promesas, incluso cuando no vimos el cumplimiento inmediato. Es aferrarse a la esperanza, incluso cuando las circunstancias no la respaldan. Como creyentes, somos llamados a perseverar, a mantenernos firmes en nuestras convicciones basadas en la palabra, o a continuar buscando la voluntad de Dios, incluso cuando el camino se vuelve difícil. No se trata de forzar los tiempos de Dios, sino de estar preparados y vigilantes, manteniendo una actitud de fe y esperanza, esperando pacientemente su intervención. Esta persistencia es lo que marca la diferencia entre una fe que se desmorona ante la primera tribulación y una fe que se fortalece y se mantiene firme a través de las estaciones de espera. La persistencia en la espera profética es un testimonio de nuestra fe inquebrantable. Pero, como podemos cultivar esa perseverancia interior cuando los desafíos se intensifican y la incertidumbre se siguen? La respuesta se encuentra en volver a las raíces de nuestra esperanza, aquello que nos impulsa, incluso cuando las fuerzas parecen disminuir. La fidelidad, en su esencia, es permanecer leal a un compromiso, a una persona, a una verdad. En el camino espiritual, ser fiel a Dios implica una dedicación inquebrantable, incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles, o cuando la llamada de Dios nos exige más de lo que creemos que podemos dar. La fidelidad no es una tarea fácil, a menudo requiere un sacrificio, un costo personal que pone a prueba nuestra lealtad más profunda. Y cuando miramos a eventos o tiempos que se anuncian como desafiantes, el precio de mantener esa fidelidad puede parecer aún más elevado. Imagina a un soldado fiel a su país. Es llamado a defender una posición estratégica, sabiendo que el enemigo es numeroso y las probabilidades están en su contra. La seguridad de sus compañeros e incluso el destino de su misión dependen de su capacidad para mantenerse firme. El precio de su fidelidad podría ser la fatiga, el miedo, la hipotética herida o incluso la pérdida de su propia vida. Sin embargo, su lealtad lo impulsa a cumplir su deber, independientemente del costo personal. De manera similar, nuestra fidelidad a Dios en tiempos de prueba o de anticipación profética, como el año 2026, puede tener un precio. Jesús habló claramente sobre el costo de seguir. En San Marcos capítulo 8, versículo 34 dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, y tome su cruz, y sígueme. Toma nuestra cruz implica, acepta el sacrificio personal que nuestra fe puede requerir. Esto podría manifestarse de muchas maneras. Renunciar a oportunidades pecaminosas, soportar burlas por nuestra fe, invertir tiempo y recursos en el servicio, o incluso defender la verdad cuando es impopular. La fidelidad a menudo viene acompañada de una renuncia a la comodidad y un abrazo de la responsabilidad, sin importar lo arduo que sea. Cuando consideramos las profecías, especialmente aquellas que sugieren posibles dificultades o cambios drásticos, el precio de la fidelidad puede parecer aún más incierto. Estamos dispuestos a arriesgarnos a ser mal entendidos o marginados por defender lo que creemos. Estamos preparados para renunciar a la seguridad mundial si nuestra fe lo requiere. La fidelidad no es solo un sentimiento, es una acción. Es la voluntad de permanecer comprometido con Dios y sus principios, incluso cuando haselo nos cuesta algo valioso. Este costo no debe ser motivo de desánimo, sino de una preparación honesta. Al igual que un atleta se prepara para los rigores de una competencia, debemos prepararnos mental y espiritualmente
para lo que pueda requerir nuestra fidelidad. La buena noticia es que no estamos solos en este viaje. Dios nos fortalece, nos anima y promete recompensar la fidelidad, ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Reconocer el precio de la fidelidad es un paso crucial para estar dispuestos a pagarlo. Y real quick, si amas a Jesús y quieres hacer crecer tu fe, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para recibir más videos como este. Ahora sigamos adelante. Entender el precio de la fidelidad es esencial, pero, como podemos asegurar que nuestra lealtad a Dios sea genuina y perdurable, incluso cuando las presiones aumentan. La respuesta está en cultivar un conocimiento más profundo de la venida de Cristo, una esperanza que trasciende las pruebas terrenales. El corazón de la fe cristiana no es solo una conexión con un Dios invisible, sino una esperanza viva y expectante. La venida de Jesucristo. Y así que esta venida se entendida como un evento histórico, un continuo despertar espiritual o un cumplimiento escatológico final, la certeza de su regreso es una fuente inagotable de consuelo, motivación y propósito. Esta promesa, anclada firmemente en las Escrituras, es el ancla definitiva que nos mantiene firmes, especialmente cuando las profecías del fin de los tiempos o eventos específicos como el año 2026 se ciñen sobre nosotros. Imagina a una persona esperando el regreso de un ser querido que ha estado ausente por mucho tiempo. La espera puede ser larga, pero la anticipación del reencuentro llena el corazón de gozo y la habitación se prepara con esmero. Las cartas intercambiadas, las fotos compartidas, todo serve como recordatorio y estimulo de esa promesa inminente. De manera similar, nosotros, como esposas espirituales de Cristo, estamos llamadas a vivir en la expectativa gozosa de su regreso. La promesa de su venida no es solo un evento futuro, es una realidad presente que moldea nuestra forma de vivir hoy. El apóstol Pablo nos insta en Tito capítulo 2, versículo 13, a esta, esperando aquella esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza bienaventurada no es una esperanza vaga y pasiva, sino una expectativa activa, casi tangible, que tiene cada aspecto de nuestro walk. Cuando las circunstancias mundiales parecen sombrías, o cuando las interpretaciones proféticas sugieren tiempos difíciles, la promesa de la venida de Cristo actúa como un faro de luz, recordándonos que este mundo no es nuestro hogar final y que un reinado de justicia y paz está por llegar. Ver Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, don Jesús de la Gran Comisión. Por tanto, id, y haste discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo esté con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esta promesa de estar con nosotros, hasta el fin del mundo, no es solo una consolación en el presente, sino también una garantía de su presencia continua que nos prepara para su regreso final. Saber que Él está con nosotros, y que regresará, transforma nuestro miedo en valencia y nuestra desesperación en esperanza. La promesa de la venida de Cristo también impone una responsabilidad. Nos llama a vivir vidas que honran al Señor, a ser sus testigos en el mundo, y a estar preparados para su llegada. No se trata de predecir fechas o de vivir con miedo, sino de vivir con un propósito renovado, sabiendo que cada día es una oportunidad para servir y para amar a los demás, en anticipación de su glorioso regreso. Esta esperanza nos da perspectiva, valencia y un propósito que trasciende las tribulaciones temporales, sin importar lo que el futuro, incluso años específicos, como 2026, pueden traer.
La promesa de la venida de Cristo es nuestro faro. Pero, como mantenemos esa esperanza viva y activa en nuestro día a día, especialmente cuando las tribulaciones de la vida amenazan con apagar esa luz. Es necesario examinar las implicaciones prácticas de vivir con esta expectativa, una que nos llama a un nivel más profundo de compromiso. Vivir en la esperanza de la venida de Cristo no es un ejercicio pasivo de esperar que suceda. Es una invitación a una preparación activa. Así como un novio prepara todo para el día de su boda, presentándose a sí mismo y su hogar de la mejor manera posible para su amada, así también nosotros, como el pueblo de Dios, estamos llamados a prepararnos activamente para el regreso de nuestro Señor. Esta preparación moldea nuestras acciones, nuestras prioridades y nuestro enfoque en la vida, especialmente cuando las tensiones proféticas o eventos específicos como 2026 pasan a cercanos a ese clímax. Imagina un grupo de ciudadanos preparándose para la visita de un líder muy respetado. No solo esperarán su llegada, se asegurarán de que las calles estén limpias, de que los edificios estén en buen estado, y de que todos estén listos para dar la bienvenida. Habrá un sentido palpable de diligencia y expectación. De manera similar, ser el pueblo de Dios preparado para la venida de Cristo implica no solo creer que sucederá, sino vivir de una manera que honra esa verdad. Esto va más allá de la simple creencia, es una transformación de nuestro estilo de vida. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 11, Pablo nos habla de la venida del Señor como un ladrón en la noche, pero aclara que no debemos estar en tinieblas para que ese día nos tome por sorpresa. Nos anima a ser hijos de luz, y a vestirnos con la coraza de fe y de amor, y el yelmo de la esperanza de salvación. Esto implica una vida de rectitud, amor, y una fe firme que nos protege de las artimañas del enemigo y de las distracciones del mundo. La preparación activa significa vivir cada día como si fuera el último, con un sentido de urgencia para amar a Dios y al prójimo. Nuestra preparación también implica el crecimiento espiritual. No podemos presentarnos ante nuestro Rey sin habernos esforzado por madurar en nuestra fe. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, la parábola de los talentos, nos enseña que Dios nos ha confiado recursos y responsabilidades. El siervo fiel es aquel que utiliza sabia y diligentemente lo que se le ha dado, mientras que el siervo perezoso, que oculta su talento, es reprendido. Ser un pueblo preparado significa ser mayordomos fieles de los dons y las oportunidades que Dios nos ha dado, convirtiéndolos para su gloria. Además, la preparación activa incluye la difusión del Evangelio. Si estamos esperando el regreso de nuestro Señor, también somos llamados a ser sus mensajeros, a compartir la buena noticia con aquellos que aún no lo conocen. El mandato de Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. Es un llamado a la acción que debemos llevar a cabo con diligencia y amor, anticipando el día en que todos los pueblos le glorifiquen. Nuestra preparación es tanto interior, enfocada en nuestro propio crecimiento y rectitud, como exterior, extendiendo el amor y la verdad de Dios al mundo. La preparación activa de Dios es nuestro llamado. Pero, que sucede cuando, incluso con los medios esfuerzos de preparación, la incertidumbre sobre el futuro, especialmente ante años como 2026, nos acecha. Como mantenemos nuestra perspectiva y confianza cuando los eventos externos pasan desafian nuestras esperanzas, llevándonos a cuestionar el poder transformador del sacrificio de Jesús. La pregunta sobre la incertidumbre y la esperanza nos
leva al corazón mismo de nuestra fe, el sacrificio redentor de Jesucristo. Es en la cruz donde el amor de Dios se manifestó de la manera más profunda, donde el poder del pecado y de la muerte fue roto, y donde se abrió el camino para la reconciliación y la vida eterna. Esta verdad es la base sobre la cual construimos toda nuestra esperanza, una esperanza que no depende de las circunstancias cambiantes del mundo, sino de la victoria consumada de Cristo. Imagina a un rey que, para salvar a su pueblo de una plaga devastadora, decide tomar la enfermedad sobre sí mismo, sufriendo y muriendo para que sus súbditos puedan vivir. Este acto voluntario de autoinmolación es un ejemplo de amor supremo. El sacrificio de Jesús en la cruz es una demostración honma de ese amor. Él, el inocente, tomó sobre sí el peso del pecado de toda la humanidad, pagando una deuda que nosotros jamás podríamos haber saldado. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, lo afirma. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este sacrificio es la fuente de nuestra redención. Significa que nuestros pecados han sido perdonados, nuestras cadenas rotas. No estamos inmersos de nuestros errores pasados o de las consecuencias de nuestras faltas. A través de la sangre de Jesús, hemos sido lavados y reconciliados con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la buena nueva que debemos aferrar, especialmente cuando los eventos externos o las especulaciones proféticas nos llenan de ansiedad. La cruz de Cristo no es solo un evento histórico, sino un poder transformador en nuestras vidas hoy. Nos libera del miedo a la muerte, del miedo a la condena, y del miedo a las incertidumbres del futuro. Porque si él ha vencido lo más terrible, que más puede verdaderamente amenazarlos. Juan capítulo 16, versículo 33, afirma, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sacrificio de Jesús nos asegura que, a pesar de las aflicciones que podemos experimentar, la victoria final nos pertenece en él. Cuando consideramos años como 2026, o cualquier otro periodo de potencial dificultad profética, recordar el sacrificio redentor de Cristo nos ancla en la verdad fundamental. Nos recuerda que el plan de Dios es mucho más que cualquier evento terrenal. La cruz es el símbolo de su victoria definitiva, un recordatorio de que, incluso en medio de las sombras, la luz de su amor y su salvación prevalece. Este es el fundamento inquebrantable de nuestra esperanza. Hemos contemplado el poder transformador del sacrificio de Jesús. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que ese sacrificio no sea en vano en nuestras vidas? ¿Cómo podemos realmente experimentar la victoria que él ha ganado por nosotros, especialmente cuando enfrentamos las pruebas que nos llaman a vivir esa fe diariamente? El sacrificio de Jesús en la cruz, aunque culminante, no fue el final de la historia. La verdadera victoria, la que rompe el poder del dolor y de la muerte, se manifiesta en la resonancia triunfal de su resurrección. La resurrección de Cristo es la prueba definitiva de su divinidad, el celo de aprobación de su sacrificio redentor, y la garantía de nuestra propia esperanza de vida eterna. Si su sacrificio nos abrió el camino, su resurrección nos da la victoria para poder recorrerlo. Imagina a un general que, tras una batalla ardua y costosa por su ejército, celebra no solo la victoria lograda, sino también como ese triunfo ha liberado a su nación del yugo del enemigo.
La resurrección de Jesús es nuestra victoria, una victoria completa sobre las fuerzas del pecado y de la muerte, que nos mantienen cautivos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, proclama esta victoria. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Y aquella muerte ha sido absorbida en victoria. O muerte, tu aguijón es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación sería vana y nuestra fe inútil. 1 Corintios 15:14. Pero él se resucitó. Él venció a la muerte en su propio terreno. Esto no es una leyenda o un mito. Es un evento histórico documentado que transformó el mundo y continúa transformando vidas hoy. El poder de esa resurrección está disponible para cada creyente, capacitándonos para vivir una vida nueva, libre del dominio del pecado y de la muerte. ¿Cómo se manifiesta esta victoria en nuestras vidas, especialmente cuando enfrentamos pruebas, incertidumbres o anticipaciones proféticas, como las asociadas con 2026? La resurrección nos asegura que, sin importar cuán oscuras parezcan las circunstancias, la luz y la vida siempre prevalecerán. Nos da la audacia para enfrentar cualquier adversidad, sabiendo que la muerte no tiene la última palabra y que incluso los finales más duros en esta tierra conducen a un comienzo eterno y glorioso en Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5 dice, porque somos sepultados juntamente con él, y muertos en el bautismo para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados en él como él en la resurrección de él, así también en la resurrección. La victoria en la resurrección es también una promesa de la transformación que experimentamos. No solo vivimos una vida nueva ahora, sino que un día seremos transformados para ser como él en su gloria. Este es el clímax de la esperanza cristiana. Es la certeza de que lo mejor está por venir, un futuro sin dolor, sin lágrimas, sin muerte. Esta promesa nos da la fuerza para perseverar a través de las dificultades presentes, con la mirada fija en la gloria que nos espera. La resurrección de Jesús no es solo un evento pasado, es la fuente de nuestra victoria presente y la garantía de nuestro futuro eterno. La victoria de la resurrección nos llena de esperanza. Pero como aseguramos que esa victoria se manifiesta no solo en nuestro futuro eterno, sino también en las luchas de nuestro presente. Es hora de explorar la conexión entre esa victoria y las pruebas que nos llaman a vivir una vida de fe tangible, una que refleja la verdad de su poder. La resurrección de Jesucristo no es solo una esperanza para el futuro, sino un poder transformador disponible para nosotros en el presente. No es un mero recuerdo de un evento histórico, sino una fuerza viva que puede revolucionar nuestras vidas, liberarnos de las cadenas del pecado y la debilidad, y capacitarnos para vivir de una manera que honra a Dios. Si vivimos con la conciencia de este poder, podemos enfrentar cualquier desafío sin importar cuán profético o incierto parezca el futuro. Imagina a alguien que ha sido liberado de una prisión. La puerta se abre y sale de la libertad de salir. El poder de esa liberación es inmediato y tangible. Así es el poder de la resurrección en nuestras vidas. No se trata solo de que Jesús haya vencido la muerte, sino de que ese mismo poder está disponible para romper las prisiones espirituales, psicológicas y emocionales que nos atan. Efesios capítulo 1,
versículos 19 al 20, dice. Cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del valor de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitado de los muertos, y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Este poder transformador no opera en un vacío. Si manifiesta cuando nos rendimos a él, cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Es el poder que nos capacita para perdonar cuando queremos guardar rencor, para amar cuando queremos odiar, para ser pacientes cuando queremos desesperarnos. Es el poder que nos da la fortaleza para resistir la tentación, para superar nuestros miedos, y para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso cuando va en contra de nuestros instintos o de la presión social. Mateo capítulo 17, versículos 20, Jesús les dice a sus discípulos, y les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. Pasad de aquí a ese lugar, y si pasará, y nada será imposible para vosotros. Considera como este poder se aplica a las incertidumbres proféticas, o a los eventos específicos como los asociados con 2026. Si entendimos que el poder que resucitó a Jesús está obrando en nosotros, entonces no necesitamos temer las tribulaciones venideras ni las especulaciones sobre el futuro. Podemos enfrentar lo que venga con una confianza renovada, sabiendo que tenemos acceso a una fuerza divina que supera cualquier circunstancia terrenal. No se trata de predecir el futuro, sino de tener la seguridad de que, si lo que sí que venga, el poder de Dios es suficiente para sostenernos, guiarnos y protegernos. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere una fe activa y una conexión continua con la fuente de este poder. Es un proceso en el que crecemos en nuestra dependencia de Dios, aprendiendo a confiar en Él en cada situación. El poder transformador de la resurrección es la garantía de que no estamos solos en este walk, y que, a través de Él, somos capaces de experimentar una vida de victoria y propósito, hoy y siempre. El poder transformador de la resurrección nos capacita para la vida presente. Pero, como podemos manifestar ese poder de manera más visible y consistente en nuestras vidas, especialmente cuando nos enfrentamos a las pruebas que nos llaman a vivir una fe que impacta al mundo que nos rodea. Es hora de considerar cómo se ve esa fe en acción. Si el poder transformador de la resurrección de Cristo es una realidad disponible para nosotros ahora, entonces debemos preguntarnos, ¿para qué nos capacita ese poder? La respuesta es clara, para ser sus embajadores en la tierra. Somos llamados a representar su reino, a manifestar su carácter, y a compartir su mensaje de redención con un mundo necesitado. Esta misión no es optional, es el propósito fundamental de nuestro walk. Imagina a un embajador enviado a una nación extranjera. No solo vive allí, sino que representa a su propio país, defiende sus intereses, y trabaja para construir puentes de entendimiento y cooperación. Su presencia y sus acciones son un reflejo de su nación. De manera similar, nosotros, como creyentes, somos embajadores del reino de los cielos en la tierra. Estamos llamados a ser portavoces de Dios, a vivir de acuerdo con los principios de su reino, y a ser canales de su amor y su gracia para los demás. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Ser un embajador espiritual implica vivir una vida que sea un testimonio del poder transformador de Cristo. Significa reflejar su amor, su justicia,
su misericordia y su verdad en nuestras interacciones diarias. Cuando enfrentamos pruebas, 2026, o cualquier otra incertidumbre, nuestra respuesta como embajadores no es el pánico o la desesperación, sino la confianza y la paz que provienen de Cristo. Es demostrar que hay una esperanza que trasciende las circunstancias, un amor que no falla, y un poder que puede transformar la oscuridad en luz. Esta embajada también implica una responsabilidad de proclamar el Evangelio. No podemos mantener para nosotros mismos la buena noticia de salvación y la promesa de vida eterna. Tenemos el mandato de compartir el mensaje de reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Esto se puede hacer a través de nuestras palabras, de nuestras acciones y del testimonio de nuestras vidas transformadas. Como dijo Jesús en San Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id, y haste discípulos a todas las naciones. El llamado a ser embajadores espirituales nos da un propósito y una perspectiva para nuestra vida. Nos saca de nosotros mismos y nos enfoca en la misión que Dios nos ha encomendado. Cuando pensamos en las complejidades del mundo y en las profecias que señalan tiempos de cambio, nuestro llamado a ser embajadores se vuelve aún más urgente. Somos llamados a ser portadores de esperanza, de amor y de verdad en medio de la confusión y la tribulación. Esta misión no es fácil. Requiere valencia, perseverancia y una total dependencia del poder del Espíritu Santo. Pero es una misión gloriosa, una que tiene implicaciones eternas. Al vivir como embajadores, no solo impactamos al mundo que nos rodea, sino que también nos preparamos para la eterna presencia de nuestro Rey. Ser embajadores espirituales es nuestro llamado. Pero, como podemos equiparnos verdaderamente para esta misión? ¿Qué recursos se nos han dado para que podamos afrontar los desafíos del mundo y cumplir eficazmente nuestro rol? La respuesta nos lleva a considerar la importancia de la oración y la intercesión. Como embajadores espirituales, no estamos solos en nuestra misión. Tenemos un privilegio extraordinario y una responsabilidad, la oración intercesora. La intercesión es el acto de presentarse ante Dios en nombre de otros, abogando por ellos y buscando su intervención en sus vidas y en las circunstancias del mundo. Esta práctica es fundamental para nuestro walk, y se vuelve aún más vital cuando consideramos los desafíos venideros, ya sean proféticos o del día a día. Imagina a un abogado que defiende un cliente ante un tribunal. El abogado no es el culpable, ni el juez, pero presenta el caso, argumenta en favor de la inocencia o de la misericordia, y busca activamente una resolución favorable. La oración intercesora es similar. Nos presentamos ante el trono de gracia de Dios, no en nuestro propio nombre, sino abogando por otros, presentando sus necesidades, sus luchas, y pidiendo la intervención divina en sus vidas. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 2, nos instruye. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y pacíficos en toda piedad y honestidad. La intercesión es un reflejo del carácter de Dios, que es misericordioso y compasivo. Al interceder, nos alineamos con su corazón por la humanidad. Cuando pensamos en las complejidades del mundo, en las profecías que señalan posibles dificultades, o en eventos específicos como el año 2026, nuestra capacidad de interceder se convierte en una herramienta poderosa. No estamos predicando el pánico, sino buscando la paz, la justicia y la salvación de Dios
en medio de cualquier circunstancias. Santiago capítulo 5, versículo 16, nos anima. La oración eficaz del justo puede mucho. El apóstol Pablo, a pesar de sus propias pruebas y tribulaciones, a menudo pedía a las iglesias que intercediera por él. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 18 dice, orad por nosotros, pues confirmos que tenemos buena conciencia, queriendo en todo ser agradables a él. La intercesión no es solo para los líderes espirituales. Es un llamado para todos los creyentes. Al interceder, abrimos nuestras vidas a la voluntad de Dios de una manera única. Nos volvimos más sensibles a sus planes, y a menudo, nuestras propias vidas son transformadas por el proceso de orar por otros. Cuando nos enfrentamos a un futuro incierto, la intercesión nos ancla en la soberanía de Dios, recordándonos que él tiene el control y que podemos confiar en su plan, incluso cuando no lo entendimos completamente. El poder de la intercesión es un regalo divino, un medio por el cual podemos participar activamente en su obra en la tierra. La intercesión es el lenguaje de un pueblo llamado a participar del plan divino. Pero como podemos asegurar que nuestra intercesión sea verdaderamente efectiva y que refleje la profunda fe que se nos llama eterna. El último paso de este viaje nos lleva a examinar la culminación de nuestro walk, la esperanza final que nos sostiene en cualquier tiempo. Y así hemos llegado a este punto de nuestro viaje. Hemos hablado del silencio, del susurro, de la ayuda, de las profecías, de las anclas, del fuego refinador, de la palabra, de la obediencia, de la fuerza, de la espera, del costo, de la promesa, de la preparación, del sacrificio, de la victoria, del poder, de la embajada y de la intercesión. Cada paso nos ha acercado a comprender cómo nuestra fe será probada y cómo podemos fortalecernos espiritualmente. Pero todo esto culmina en una verdad que resuena a través de las edades. La esperanza eterna que se encuentra en Jesús. Imagina un viajero que ha recorrido un camino largo y arduo, enfrentando desafíos, superando obstáculos, pero manteniendo siempre la vista fija en su destino final, un lugar de paz, seguridad y gozo. Esa meta, esa esperanza, la ha dado la fuerza para continuar. Nuestra esperanza eterna en Cristo es exactamente eso. El faro que nos guía a través de cualquier tormenta, la promesa que nos sostiene en cualquier dificultad, y la certeza que nos da propósito en esta vida. Independientemente de lo que 2026 o cualquier otro año pueda traer, o de las interpretaciones proféticas que surgen, nuestra esperanza última está firmemente anclada en él y en su plan. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 al 4, nos pinta un cuadro vivido de esta esperanza futura, y oye una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clama, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Esta es la esperanza que trasciende todas las pruebas, todas las dudas, y todas las tribulaciones de esta era. Esta esperanza eterna no es un escape de la realidad presente, sino el poder que nos permite enfrentar esa realidad con valencia y propósito. Nos llama a vivir cada día con una perspectiva celestial, sabiendo que este mundo es temporal y que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Nos impulsa a ser fieles en nuestro llamado, a amar profundamente, y a perseverar hasta el fin, porque sabemos que nuestra recompensa está con el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos recuerda: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Que este entendimiento nos linda un courage
renovado, y una fe inquebrantable. Quella perspectiva de la eternidad, y de nuestra vida con Dios, nos impulsa a vivir de una manera que honra a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Si mientras las profecias se desarrollan y los tiempos cambian, nuestra esperanza en Cristo permanecerá, un eco eterno de su amor y su victoria. Si este video te movió, compartilo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para más videos diarios. Nos vemos en el próximo.